Jó napot kívánok! Nem beszélek jó magyarul. So we have some translation. So my presentation is called Temple of the Vedic Planetarium, Envisioning the Cosmology of Srimad Bhagavatam. Tehát az előadásom címe a Védikus Planetárium Temploma, meg a Srimad Bhagavatam kozmológiájának a megjelenítése. Srila Prabhupada started talking about a planetarium in Májápur in 1975. Srila Prabhupada 1975-ben Májápurban kezdett beszélni erről a planetáriumról. By 1976, he was connecting the idea of a planetarium with a temple. 1976-ban ez már a koncepció úgy fejlődött, hogy a planetárium és egy templom összekapcsolásáról beszélt. He wrote, "Here in India we are planning construction of a very large Vedic planetarium or temple of understanding." Itt Indiában azt tervezzük, hogy építünk egy nagyon nagy védikus planetáriumot, vagy a megértés templomát. In 1977, he laid the cornerstone for this temple. 1977-ben ő már le is tette az alapkövét ennek a templomnak. And this is an early model of the Temple of Vedic Planetarium. Ez a Védikus Planetárium templomának egy korai makettje. That was in 1977. Ugye 1977-ben volt ez. In 1997, another design was being considered. 97-ben csináltak egy másik tervet. And now, almost 40-50 years later, the actual building is there. És most 40-50 év elteltével a tényleges épület már ott is van. Within the central dome of the temple, there will be a large model of the Vedic universe. A templom központi kupolája alatt a védikus univerzumnak egy nagyméretű modellje lesz. And in the Srimad Bhagavatam, it stated that the universe is actually a form of God. A Srimad Bhagavatamban azt olvashatjuk, hogy az univerzum az valójában az Úrnak egy formája. It's called the universal form, or Virat Rupa. And Srila Prabhupada wanted all of the PhDs, the scientists in the Krishna consciousness movement, to help people understand this Vedic cosmology. Srila Prabhupada azt akart, hogy az ISKCON-ban működő tudósok, doktori fokozattal rendelkezők azon dolgozzanak, hogy az emberekkel megértessék a védikus kozmológiát. So, in the west wing of the Temple of Vedic Planetarium, circled there, will be the Museum of the Vedic Planetarium. A templomnak a nyugati hajójában lesz egy múzeum, ami a Védikus Planetáriumnak a múzeuma. And that is a project that I'm involved in. Ebben a projektben én is részt veszek. The museum will explain all the details of Vedic cosmology to the public. Ez a múzeum a védikus kozmológia apró részleteit is meg fogja magyarázni a látogatóknak. And this Vedic cosmology is not just some ancient system of knowledge.
Ez a védikus kozmológia, ez nem csak egy egyszerű régi tudásforma. It has meaning for the world today. Ennek relevanciája van a mai világban is. There has always been a connection between cosmology and culture. Mindig is volt kapcsolat a kozmológia és a kultúra között. Lord Krishna explained this in Bhagavad Gita. Az Úr Krishna is elmagyarázta ezt a Bhagavad Gitában. He said to Arjuna, there is a certain type of philosopher who says this world has no foundation, no purpose, no God in control. Azt magyarázza Arjunának, hogy vannak olyan filozófusok, akik azt mondják, hogy ennek a világnak nincsen semmi eredete, nincsen no God in control, no purpose. Nincsen célja, és nincs Isten. Now, if you have a materialistic cosmology like that, it leads to a materialistic culture. Hogyha ez a kozmológia az alap, akkor egy ilyen materialista kultúrát eredményez. Under the influence of such ideas, people will think that to gratify the senses until death is the main purpose of human life. És akkor az emberek azt fogják hinni, hogy az élet fő célja az, hogy halálunkig csak az érzékeink kielégítésével foglalkozzunk. And their lives will be full of anxiety. Persze akkor az életük tele lesz aggodalommal. Because they have millions of desires they can never satisfy. De ez azért van, mert az érzékek vágyait soha nem lehet kielégíteni. And in pursuit of this way of life, they will engage in unbeneficial, horrible acts meant to destroy the world. És ennek a célnak a elérése érdekében mindenféle szörnyű és kedvezőtlen és rossz dolgot fognak csinálni. So Krishna explained these things 5,000 years ago. Krishna 5000 évvel ezelőtt elmagyarázta ezt már. And today we can see it all happening. És ma látjuk ezeknek a következményeit. The cosmology, the ideas about the origin of life in the universe that are taught in the schools and universities all over the world are very materialistic. Azok az elméletek, hogy hogyan jött létre a világ, hogyan jött létre az élet, ezeket, amiket tanítanak az iskolákban és az egyetemeken, ezeknek megvan a maguk következménye. And it has definitely led to a very materialistic culture. Nagyon materialista kultúrát hoz ez létre. And this materialistic culture has produced destructive technologies. És ebből a materialista kultúrából az következik, hogy pusztító technikákat alkalmaz az emberiség. Now, among those destructive technologies are nuclear weapons. Az ilyen pusztító technológiák közül az egyik a nukleáris fegyverzet. In 1945, atomic bombs were used in warfare. 1945-ben a háborúzásban is használták a nukleáris fegyvereket. They were dropped on cities in Japan. Japán városokra dobták rá ezeket. And many of the scientists who did the research that led to the bomb were very unhappy the way it was used. Sok tudós, aki részt vett ennek a kifejlesztésében, nagyon szomorúan látta, hogy hogyan használták ezeket. So, in 1945, Albert Einstein and Robert Oppenheimer, the scientist who was in charge of the American project to make the bomb, founded the Bulletin of the Atomic Scientists. 1945-ben Albert Einstein és Robert Oppenheimer, akik részt vettek a atomfegyver kifejlesztésében,
megalapították az atomkutatók bulletinjét. They introduced what they call the doomsday clock. Bevezették az ítéletnap órájának a fogalmát. They set it at 20 minutes to midnight. És ők beállították 20 perccel éjfél előtt. Midnight is nuclear war, nuclear catastrophe. És az éjfél az a nukleáris háború, a nukleáris katasztrófa. This year, every year they set it. This year they set it at 90 seconds to midnight. Minden évben állítottak ezen az órán, és jelenleg 90 másodperc választ el minket az éjféltől. This is the closest we have been to nuclear war. Mostanában vagyunk a legközelebb a nukleáris háborúhoz. That at any time in history. Tehát a történelem során most vagyunk legközelebb a nukleáris háborúhoz. So, what can be done? Mit lehet tenni? 5,000 years ago, there was a meeting of sages in the Naimisharanya forest in India. 5000 évvel ezelőtt Indiában, a Naimisharanya erdőben összegyűltek bölcsek. And they could foresee the difficulties of this coming age. Látták, hogy milyen nehézségekkel fog járni a beköszöntő korszak. And they thought, what can we give people from our vast store of Vedic knowledge that will help them get through this difficult age? És feltették a kérdést, hogy a óriási tudásanyagból mit tudunk adni az emberiségnek, ami segít nekik, hogy átvészeljük ezt a nehéz korszakot. And the answer was the Srimad Bhagavatam. A válasz Srimad Bhagavatam, which contains much information about cosmology. És a Srimad Bhagavatamban nagyon sok információ van a kozmológiáról. Now, in the Museum of the Védikus Planetárium, when people enter, the first thing they will see will be the forest of Naimisharanya and the sages gathered there. A Védikus Planetárium Múzeumában a belépő először azzal a képpel fog találkozni, hogy ami mutatja a Naimisharanya erdőt és a bölcseket, akik ott összegyűltek. Now, in cosmology, we include not only the stars and planets, but everything in the cosmos, and that includes us. A Védikus Planetárium nem csak az égitesteket fogja bemutatni a kozmoszban, hanem mindent, ami ott van, és ide tartozunk mi is itt vagyunk. So we should know, who am I in this cosmos? Tudnunk kell, hogy ki vagyok én ebben a kozmoszban. Where am I in this cosmos? Hol vagyok ebben a kozmoszban? And where should I be going? És hova kellene mennem? Now, the materialistic cosmos that's so dominant today answers these questions in a certain way. A materialista kozmológia, ami annyira prominens manapság, ad egy bizonyos választ erre. Who are we? Mik vagyunk? Scientists say we are machines made of molecules in competition with each other for survival. A tudósok azt mondják, hogy mi molekulákból álló gépek vagyunk, amelyek versenyeznek egymással a túlélés érdekében. As Richard Dawkins, a famous atheist, said, we are survival machines, robot vehicles, blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. Richard Dawkins ezt úgy fogalmazta meg, ugye ő a híres nagy ateista, hogy mi túlélőgépek vagyunk, olyan robotok, amiket vakon arra programoztak, hogy a géneknek nevezett önző molekuláinkat megőrizzük.
And what about consciousness? Mi a helyzet a tudattal? Most scientists today believe consciousness is produced by molecules in the brain. A legtöbb tudós azt mondja, hogy a tudatot az agyban levő molekulák hozzák létre. But they've never shown exactly how it's produced. De soha nem tudták megmutatni, hogy hogyan megy ez pontosan. And as far as the universe go, they say it's an accident. Az univerzumban azt mondják, hogy hát ez véletlenül. I won't get into all the details. Nem megyek a részletekbe. And as far as we are concerned, we are also a cosmic accident. És ami eddig bennünket illet, hát mi is egy kozmikus véletlen vagyunk. We are accidental creatures in an accidental universe. Véletlenszerű teremtmények vagyunk egy véletlenül létrejött univerzumban. So it's no surprise that under the influence of these very materialistic ideas, our culture has become very materialistic. De nem csoda, hogy akkor egy ilyen materialista ideológia miatt az egész kultúránk teljesen materialista lett. People think that to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. Azt mondják, hogy az ember életnek a célja az, hogy minél többet termeljünk ezekből az anyagi dolgokból. And in doing so, they are destroying the environment. Ennek során tönkreteszik a környezetet. And there is conflict on all levels of human society. És az emberi társadalom minden szintjén konfliktusok vannak. Now, if we had a different cosmology based on the Vedic ideas, there would be a different culture. Hogyha más kozmológiánk lenne, ami a védikus tudáson alapul, akkor a kultúránk is más lenne. So in the Museum of Vedic Planetarium, we are going to introduce the idea that Veda is not sectarian. A Védikus Planetárium Múzeumában azt a felfogást szeretnénk bemutatni, hogy a védák az nem valláshoz kötődő, nem szektáriánus, nem egy adott vallás, hanem általános. Veda is a Sanskrit word, but it simply means knowledge. A Véda egy szanszkrit szó, ami egyszerűen csak tudást jelent. Like, mathematics is knowledge. Ugye a matematika is tudás. And it's taught in universities all over the world. És a világ összes egyetemén tanítják. So it may be taught in America, but it's not an American mathematics. Mondjuk Amerikában van egy matematika tanszék, és ott oktatják, az nem az amerikai matematika. It may be taught at the ELTA. Ugye az ELTén is tanítják. But it's not Hungarian mathematics. Nem magyar matematika. It's just math. Hát matek. So the Vedic literature is giving universal truths. A védikus irodalom univerzális, egyetemes tudást ad. Doesn't belong to India. Doesn't belong to India. Nem Indiához tartozik. It's for everyone. Mindenki számára van. And it gives a different answer to the question, who am I? Egy más választ ad arra a kérdésre is, hogy ki vagyok én. The answer is aham brahmasmi. I am a being of pure consciousness. A válasz aham brahmasmi, azaz tiszta tudatú lény vagyok. And that means there is a conscious self that can exist apart from the body, apart from the brain. Ez azt jelenti, hogy egy olyan tudatos önvaló vagyok, amely a testen kívül, az agyon kívül is létezni tud. And there is evidence for this. És erre bizonyítékok vannak. Some of it comes from medical studies of out-of-body experiences. Ennek egy része a testen kívüli élményekkel kapcsolatos orvosi kutatásokból jön. In these experiences, the conscious self or the atma or the soul
temporarily separates from the brain or body. Ezeknek az ilyen események során a tudatos önvaló az tulajdonképpen átmenetileg elkülönül a testtől, az agytól, and then enters the same body. És utána visszatér ugyanabba a testbe. So this leads to another idea, the idea of reincarnation. Ez egy másik gondolathoz vezet, a lélekvándorlás gondolatához. That the soul can leave one body and then go into another body. Tehát, hogy a lélek az tud élni egy testben, és át tud menni egy másik testbe. And not only can the soul go from one human body to another, but it can also go through many different species of life. És ez azt jelenti, hogy nem csak az emberi testből egy másik emberi testbe tud átmenni, hanem más fajokban is tud létezni. So there is a kind of evolution, Tehát van egyfajta evolúció, but not the kind that Darwin talked about. csak ez nem olyan, amiről Darwin beszélt. The Vedic cosmology presents the evolution of the soul. A védikus kozmológia a lélek evolúciójáról beszél. And we, in the museum of the Vedic Planetarium, we will give people experiences of what it is like to be in different bodies. A Védikus Planetárium Múzeumában meg fogjuk mutatni az embereknek, hogy milyen lehet az, amikor egy másfajta testben vannak. Oops, I lost my place. So we will have exhibits presenting this idea that we are not the body, but the soul within the body. Tehát itt be fogjuk mutatni érzékletes módon, hogy nem vagyunk azonosok a testtel, hanem örök lélek vagyunk. We'll introduce people to the concept of karma Bemutatjuk az embereknek a karma fogalmát. and how they could possibly go into different forms of life other than human. És azt is, hogy hogyan vehetnek fel más életformákat, ami nem emberi. But this idea that we are not the body, we are not Chinese, American, Russian, this is very helpful for the cause of world peace. És a világbéke szempontjából is fontos annak a megértése, hogy nem vagyunk magyarok, amerikaiak, oroszok, stb. We are all beings of pure consciousness. Valamennyien tiszta tudatosságú lények vagyunk. We're all part of one spiritual family. Egyetlen lelki családnak a tagjai vagyunk. There's no need to divide ourselves into competing, warring groups. Nincs értelme egymással versengő, háborúzó csoportokra szakadni. Based on concepts like nationalism. És ilyen alapon, hogy széttagolódni, mint nacionalizmus. And we see the equality not just of all human beings, but of all species of life. És látni kell, hogy ez az egyenlőség, ez nem csak az emberi faj tagjaira terjed ki, hanem minden élőlényre. So, where are we? Akkor hol vagyunk? Actually, we belong in the spiritual world. Mi tulajdonképpen a lelki világba tartozunk. But at the present moment, we find ourselves in the material cosmos, De pillanatnyilag most az anyagi kozmoszban tartózkodunk. which is not where we belong. De igazán nem ez az igazi helyünk. The soul can express its real nature only on the spiritual level of reality.
A lélek a teljes képességeit csak a lelki szinten tudja megvalósítani. There, the soul can express its eternality, its wisdom, its full enjoyment. Csak ott tudja a lélek megvalósítani az örökké valóságát, a tudásról teljességét és a boldogságát. But if a soul has the least bit of selfishness, desire to control and exploit and dominate others and God's energy, then that soul cannot exist on that highest level of reality. A lélek azonban nem tud ezen a legmagasabb szintű valóság szintjén élni, hogyha egy kis önzés, akár csak egy pici önzés is van benne, és másokat ki akar zsákmányolni, vagy ezt az energiát ki akarja zsákmányolni saját önző céljai érdekében. Nem létezhet tovább ezen a szinten. So it goes to a place where it can act out its selfish desires. Hogyha ezek az önző vágyak megjelennek, akkor egy olyan helyre kerül, ahol ezeket kifejtheti. And that is this material world. És ez az anyagi világ. It's kind of like a virtual reality system. Ez szinte olyan, mint egy ilyen virtuális realitás, virtuális valóságrendszer. So within the material world, Mahavishnu is emanating uncounted millions of universes. Ebben az anyagi világban Mahavishnu megszámlálhatatlan sok univerzumot bocsátott magából. And we're in one of them. És mi az egyik ilyenben vagyunk. So in the Museum of the Védikus Planetárium, we're going to be explaining all these things to the visitors. A Védikus Planetárium Múzeumában a látogatóknak mindezeket el fogjuk magyarázni. For example, we may have exhibits showing these many universes. Például lesznek olyan kiállítási tárgyak, amelyek bemutatják ezt a sok univerzumot. And how we are in one of them. És hogy van az, hogy mi az egyikben vagyunk. So the material cosmos is only a small part of the total reality. A teljes valóságnak az anyagi kozmosz csak egy kis része. So we will take people through all the different planetary systems that are described in the Srimad Bhagavatam. Végig fogjuk vezetni az embereket mindazokon a bolygórendszereken, amelyek le vannak írva a Srimad Bhagavatamban. In the material cosmos, there are earthly planets, hellish planets, and heavenly material planets. Az anyagi kozmoszban vannak földtípusú bolygók, pokoli bolygók, illetve mennyei bolygók. But we will take people beyond the material cosmos. De az embereket el fogjuk vezetni az anyagi kozmoszon túlra is. And give them a vision of Vaikuntha and its spiritual planets. Be fogjuk mutatni, milyen Vaikunta, azaz egy lelki bolygó. And finally, we'll give them a vision of Goloka Vrindavan. És végül pedig adunk nekik egy bemutatást Goloka Vrindavanról. And the kinds of experiences it is possible to have with Krishna on that level. És azt is be fogjuk mutatni, hogy milyen kapcsolatunk lehet ezen a szinten Krishnával. Now, on the top level of the West Wing of the Museum of Védikus Planetárium, there's a big dome. A nyugati templom szárnynak a legfelső emeletén van egy nagy kupola. So we plan to use that to project imagery És ezt arra fogjuk használni, hogy erre képeket fogunk vetíteni. of the spiritual sky. Lelki égről. So this is an introduction to the Temple of Védikus Planetárium, envisioning the cosmology of Srimad Bhagavatam. Szóval ez volt a
bevezető a Védikus Planetárium Templomában, amely a Srimad Bhagavatam kozmológiáját fogja megjeleníteni. Okay, and that is my presentation. És hát itt fejezem be az előadásomat. Maybe it was too short. Lehet nagyon rövid volt. What do we have time for questions? Van idő kérdésekre? Van, igen, tessék kérdezni. Again, to how long can we go? Aha. So we have almost half an hour left. So Oh, okay. there's ample time for questions and answers. Okay, does anyone have anything? Valakinek kérdése? Az a kérdésem, hogy ugye említette, hogy a lelkileg úgy kerülünk el, hogy felmerül bennünk az a pici önzés. Hogy ez hogy történik? You mentioned that we got out of the spiritual world when we have selfish desires. But how does this happen? How can it happen? Hogy merülhet fel egyáltalán? So how is it possible that someone, anyone in the spiritual world starts to have selfish desires? Well, I didn't exactly say that. Nem pont ezt mondtam. Akkor én vagyok a hibás. I was using very careful language. Nagyon óvatosan fogalmaztam, but it was lost in translation. Because I understand there are different ideas about this question of the original position. Ugye tisztában vagyok azzal, hogy különféle elképzelések vannak az eredeti helyzettel kapcsolatban. Personally, I personally believe that the soul was once in the spiritual world with Krishna, and by misuse of free will, which is a spiritual quality and is necessity, excuse me, it is necessary for a loving relationship. Tehát az én megértésem ezzel kapcsolatban az, hogy én azt hiszem, hogy a lélek az Krishnával volt a lelki világban, és szabad akarattal rendelkezett, ami egy ilyen szeretetteljes kapcsolathoz szükséges, és akkor ezzel valahogyan visszaélt. So, but I understand there are people who think that's not possible. Én elfogadom azt is, ha valaki azt mondja, hogy ez nem lehetséges. The other options are we've eternally been misusing our free will. Az is egy lehetséges verzió, hogy örökösen visszaéltünk a szabad akaratunkkal. Or that we began from some place between the spiritual world and material world and made the choice to come here. Az is lehet, hogy kezdetben a lelki világ és az anyagi világ határán voltunk, és ott volt egy alkalmunk arra, hogy válasszunk a kettő között. But whatever position one takes, bármilyen álláspontot foglalunk el, we can all agree on two things. Azért két dologban meg tudunk egyezni. We are here because we are misusing our free will. Hogy azért vagyunk itt, mert a szabad akaratunkat nem jól használjuk. We're not qualified at this moment to be in the spiritual world. És jelen pillanatban nem vagyunk alkalmasak arra, hogy a lelki világban legyünk. So let's qualify ourselves and go there. Hát akkor a teendő az, hogy képezzük magunkat arra, hogy alkalmasak legyünk, és menjünk oda. So that's my position, public position. I have my personal idea, which I think is very well justified, but I know there's some diversity of opinion on this. Tehát nekem megvan a saját meggyőződésem, de el tudom fogadni, ha valakinek más
Is that okay? Ez így jó? Oké. Okay. Azt szeretném kérdezni, hogy mikortól lesz látogatható ez a Védikus Planetárium? When will this Vedic Planetarium be open to the public? Okay, this started in 1977. Ugye 1977-ben kezdődött ez a projekt. This is one of the most difficult assignments that Srila Prabhupada gave his followers. Ez az egyik legnehezebb feladat, amit Srila Prabhupada követőinek kiszabott. I showed you some of the previous plans. Mutattam a pár korábbi tervet nektek. I could have talked a lot more about them. Sokkal többet tudtam volna azokról beszélni. But at least now we have a building. De most legalább már van egy épület. And it's being opened stage by stage. És ezt így szakaszosan nyitják meg. And this is with the help of you and many other devotees all around the world. És hát ez a ti és más baktáknak a segítségével tud megvalósulni az egész világon. So in the coming year, the east wing of the Temple of Vedic Planetarium, this part, it's a temple of Lord Nrsingadev. This will be opened. This year, right? Coming year. The coming year. Jövőre fog megnyílni a keleti szárnyban az Úr Nrsingadev temploma. I mean, I've been around the Hare Krishna movement since the 1970s. Én az 1970-es évek óta itt vagyok a Krishna tudatos mozgalomban. And I have heard many opening dates. Nagyon sok megnyitási dátumot hallottam már. As I said, this is one of the most difficult assignments Srila Prabhupada left us. Ahogy említettem, ez az egyik legnehezebb feladat, amit Srila Prabhupada követőinek But something is there. De már valami van. And sooner or later, it's going to be open. Előbb vagy utóbb, de meg fog nyitni. Yes. Side remark. Yes. I think the project will take less than building the Sagrada Familia in Barcelona. Azt hiszem, hogy még mindig gyorsabban meg lesz ez, mint ahogy a barcelonai Sagrada Familia templomot befejezik. Ezt a 35 óta építik, azt hiszem, és még mindig is befejezve. And as far as the museum project goes, our assignment and the Temple of Vedic Planetarium main group has promised they will have, there are 5 floors, a ground floor and then 4 other floors in this part here. This is the museum wing, and this is the temple wing. Ugye, a nyugati szárny az a múzeum szárny, a központi az a templom szárny, és vannak Yeah, and we've been, the outside is all built, but inside everything is not completely finished. So we have been promised that 2 floors will be exhibit ready in the west wing when the main temple opens. Tehát az ígéret úgy szól, hogy a nyugati szárnyban 2 szint, ami alkalmas lesz kiállításokra, egy időben fog elkészülni a templom szárnnyal. Of course, if you go to Mayapur, you can go inside all these places. Ha elmentek Májápurba, mindent meg tudtok nézni belülről.
So you can enter and you just have to imagine what will be there. Be lehet menni, és akkor el lehet képzelni, hogy itt lesz ez, itt lesz az. But what is there is very impressive. De már ami ott van, az is nagyon meggyőző. I was in there earlier this year. Idén voltam ott korábban. And they had some meetings of the ISKCON Leadership Sangha. És volt ott egy ISKCON vezetői gyűlés. It's a very beautiful place. Nagyon szép. Okay, something else? Egyéb? In the back. Az a kérdésem, ha a Védák laposnak hívják földet, akkor miért érzékeljük olyan valónak? A question. If the Vedas describe the earth as being flat, why do we perceive it as a ball? Srila Prabhupada said it's both. Srila Prabhupada azt mondta, hogy mind a kettő. Now, in the Vedic literature, there are two descriptions of the earth. A védikus irodalomban két leírás létezik a Földre. One group of the Vedic literatures is called the Jyotish Shastras. A védikus irodalomnak az egyik része a Jyotish Shastra. And Jyotish Shastras are for observational astronomy. A Jyotish Shastra a megfigyelt csillagászatról szól. They're meant to guide astrologers and others who are looking at the sky in calculating the positions of planets. Ez azoknak szól, azoknak az asztrológusoknak, meg egyéb csillagászoknak, akik megfigyelik az eget, és akik ki akarják számítani a különböző bolygók helyzetét. One of them, these shastras is called the Surya Siddhanta. Aha. Van egy olyan része is a sásztrának, amit úgy hívnak, hogy Surya Siddhanta. It was translated by Srila Prabhupada's guru, Bhaktisiddhanta Saraswati. Ezt lefordította Srila Prabhupada guruja, Bhaktisiddhanta Saraswati. And in that shastra, the earth is described as a globe. Ebben a szentírásban mint egy gömböt írják le a Földet. Now, in the Puranas, like the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam, the earth is described in another way. A Puránákban, a Bhagavad Puránában viszont máshogyan írják le a Földet. It is described as part of the plane of Bhumandala. Úgy írják le, hogy a Bhumandala nevű síknak egy része. So it's been a question not just for us today, but for Gaudiya Vaishnavas for hundreds of years, what the relationship between the globe earth described in the Jyotish Shastras and the flat earth described in the Puranas, like the Srimad Bhagavatam. Ez a kérdés nem csak nekünk merült fel, hanem a évszázadok során sok-sok Gaudiya Vaisnavának is, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a Jyotish Shastra gömbölyű földje és a Puránáknak a Bhumandalán levő lapos földje. One approach, which is the approach that we are currently taking in our planning for the museum exhibits, is, or you want to... Az egyik megközelítés az, amit most a múzeum tervezéséről is magunkévá tettünk, is that it depends upon one's level of consciousness. hogy ez attól függ, hogy milyen szinten van valakinek a tudatossága. And the nature of one's perception. És hogy milyen valakinek a felfogása.
for higher beings, they perceive things from the point of view that the Puranas take. A magasabb szinten levő lények a puránák szemével látják a dolgokat. And the globe Earth is something that is for persons on our level of sense perception and consciousness. Tehát az alacsonyabb születésűek, mint mi, földi lények, mi egy más szempont, másképpen látjuk a dolgokat. In the Srimad Bhagavatam, it does definitely state that different categories of beings perceive things, including the universe, according to their capabilities. Srimad Bhagavatam leszögezi, hogy a különböző szintű tudatosságú élőlények különbözőképpen fogják fel a valóságot. It doesn't say what they're perceiving at their different levels of awareness and consciousness. Nem mondja, doesn't say what. It doesn't, it says they see differently, but it doesn't say what they see. Tehát ő azt mondja, hogy különbözőképpen látják, de nem mondja el, hogy hogyan látják. But I think one could propose rationally lehet nyugodtan különféle észszerű magyarázatokkal jönni. What I just explained, one on our level we see the globe Earth, or we infer it, because we don't actually see it unless you're off the Earth. Tehát ugye a mi szintünkön így látjuk, ami alacsonyabb szint, mert nem tudjuk látni, ahogyan egy magasabb szinten lehetne látni. So it's an ongoing effort to understand these things. Tehát ezeknek a dolgoknak a megértése egy állandó örökös feladat. Another way that I've looked at it is that we do the same thing ourselves. Egy másik mód, ahogyan én ezt viszonyulok, az, hogy mi is különbözőképpen csinálunk dolgokat. For example, if a teacher is teaching students, young students, geography. Hát például vegyük azt, hogy egy tanár földrajzot magyaráz kisgyerekeknek. They may have a globe in the classroom. És akkor az osztályban van egy földgömb. And then they'll show how the globe can be expressed on a map. És aztán megmutatják, hogy hogyan lehet ezt a földgömböt egy térképen bemutatni. Both are representations of the same thing. Mind a kettő ugyanannak a dolognak a bemutatása. But one is a projection of the other. De az egyik egy vetület. Tehát ugye a térkép az egy vetülete a gömbnek. Another way to look at it is computer imagery. Aztán viszonyulhatunk úgy is hozzá, vagy úgy is nézhetjük, mint a számítógépes képmegjelenítést. On the screen of the computer we may see a red globe. Mondjuk tételezzük fel, hogy a számítógép képernyőjén látunk egy vörös gömböt. Now, how was that produced? És ez hogyan jön ez a kép létre? If somebody is using a software program, they use the language of the program to produce the image. Ugye a programozó ugye egy számítógépes programnyelvet használ, és azzal létrehozza ezt a képet. If the person knows machine language, they can program the image with a sequence of zeros and ones. Ugye akkor ez a programozó, ha ismeri a gépnek a nyelvét,
akkor egy csomó nullával meg egyessel létre tud hozni egy ilyen képet. And as a result of that, the computer chip, the processor, has certain gates, open or closed. Ugye akkor ezeknek a programnak a utasításának megfelelően számítógépen levő chip, a processzor különféle kapukat kinyit és becsuk. And then you have the red ball on the És akkor screen. megjelenik a képernyőn ez a vörös gömb. And maybe you can have a 3D image of it and go around. Lehet ugye háromdimenziós képpel megforgatni, rakosgatni. Now, all of those things are equivalent, Ezek mind egyenértékűek, but they're quite different. de mégis különbözőek. But if somebody were very, very intelligent Ha valaki nagyon intelligens, and they could analyze the state of the computer processor chip, és arra képes, hogy a komputernek a processzor chipjének a tartalmát elemezze, they would be able to say that represents a red ball. akkor abból meg tudja mondani, hogy ez egy vörös gömböt jelképez. Or if one goes to the machine language program, Vagy ha valaki belemerül a gépi nyelvű programba, that's equivalent to the state of the chip, which is equivalent to the red ball. és akkor meg tudja, tehát fel tudja ismerni azt a program részletet, ami a vörös gömböt jelképezi. So if someone, now the average person may not understand how that works, És nem biztos, hogy egy átlagember ezt meg tudja érteni, hogy ez hogy működik, but a super intelligent, a very intelligent programmer could work it out. de egy nagyon intelligens, szuperintelligens programozó erre rá tud jönni. So we haven't quite got it all worked out. Tehát még egyelőre nem tudjuk ezt. Anything else? Egyéb? Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.